Gopidana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Vradadanaranjana Yamuna Tira Vanachari Dayo Radhamadavo Kunja Bihari Jayo Radhamadavo Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada ki Grantara Shrimad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam 10th Canto, 64th chapter, The Deliverance of King Nriga, texts 23 through 25.
23 to 25, 64th. Mic is not working well. Шримад Бхагаватам 25 on the board, right? Okay, so let me read the other ones first. Purvam tvam ashubham bunkshe utaho nripate shubham nantam danasya dharmasya pashe lokasya bhashvataha. Translation. Геморрой сказал: мой дорогой царь, что ты хочешь испытать сначала последствия своих грехов или вымеществовать поступок? Поистине, я не вижу конца тем щедрым дарам, которые ты раздавал послушный долгу, и тем наслаждением, что ожидает за это на сверкающих графиках планет. 24. Purvam deva shubham bunja iti praha pateti saha tavada drakshamatmanam крикаласам патан прабо. 24. Я ответил: вначале, повелитель, я хочу расплатиться за свои грехи. Геморрой сказал: тогда упади. И я тут же упал. При этом, о мой господин, я увидел, как превращаюсь в ящерицу. Браманьясья ваданьясья Браманьясья ваданьясья Тавадасасья кешава Тавадасасья кешава Смритирнадьяпи видвашта Смритирнадьяпи видваста Бхават сандаршанартинаха Bhavat sandarshanartinaha Brahmanasyasya vadanyasya Tavadasasya keshava Smritirnadyapi vidvasta Bhavat sandarshanartinaha. Надьяпивидваста Сандаршанартинаха. Ladies. Brahmanyasya vadanyasya Тавадасасya кешава Тавадасya sakeshava Смритир надяпи видхваста Надьяпи видваста Бхават сандаршанархина Бхават сандаршанартинаха Брахманьясья Ваданьясья Тава Дасасья Кешава Смритихи Смритихи — память. На Не. Адья Адья — сегодня. Апи Апи — даже. Видваста Видваста — потеряно. Бхават Бхават — с тобой. Сандаршана Сандаршана — встречи. Артинаха Артинага — который жаждал. Перевод и комментарии учеников Его Божественной милости Абхачара Навина Нирада дас Шилы Should I read everything? Yeah? Text and the purport. Перевод. «О Кешава, будучи твоим слугой, я всегда был предан браманам и щедр с ними. А еще я всегда жаждал встретиться с тобой, поэтому я по сей день не утратил память о своей прошлой жизни». Комментарий.
Шрила Джива Госвами разъясняет этот стих так. Поскольку царь Нрига открыто заявил, что обладает двумя выдающимися качествами – преданностью, браманам и щедростью, становится ясно, что он обладал ими лишь отчасти, так как тот, кто на самом деле чист, не станет хвастаться. Очевидно также, что царь Нрига считал свое благочестие самостоятельной целью, к которой следует стремиться ради нее самой. Таким образом, он недооценивал чистое преданное служение Господу Кришне. Кришна вовсе не был единственной целью его жизни, как это было с Махараджей Амбаришей, который даже на уровне регулируемого преданного служения стремился только к Господу. Также нигде нет указаний на то, что царь Нрига преодолел какие-то препятствия, подобные тем, что встретил на своем пути Амбариша, когда на него разгневался Дурваса Муни. Тем не менее, раз Нриге посчастливилось по той или иной причине увидеть Господа, значит, он действительно искренне желал общаться с Ним. В книге «Кришна. Верховная личность Бога» Шрила Прабхупада подтверждает такое толкование. По сути, он, Нрига, не обладал сознанием Кришны. В человеке, который обрел сознание Кришны, пробуждается любовь к Богу, Кришне, а не привязанность к благочестию или греху, поэтому его действия не влекут за собой кармических последствий. Как сказано в Брахма-самхите, по милости Господа, преданный выходит из-под власти закона кармы. Шрила Вишванакара Чакравати так комментирует этот стих. Когда Нрига упомянул, что жаждал встретиться с тобой, на самом деле он имел в виду случай, когда ему довелось встретиться с одним великим преданным Господа. Этот преданный очень хотел построить храм для прекрасного божества Мурти Верховного Господа, а также мечтал иметь у себя такие священные книги, как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Будучи очень щедрым, Нрига выполнил желание преданного, и тот на радостях благословил царя. «Мой дорогой царь, я желаю тебе встретиться с Верховным Господом». С тех пор Нрига очень хотел увидеть Господа. Еще раз снова перевод. «О Кешава, будучи твоим слугой, я всегда был предан браманам и щедр с ними, а еще я всегда жаждал встретиться с тобой, поэтому я по сей день не утратил памяти о своей прошлой жизни». Ом Агьянатимарандасья Гянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Дена Тасмай Сри Гураве Намаха Сри Чайтanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Доброе утро. So here we are faced with a very interesting choice. И здесь мы столкнулись с одним очень интересным выбором. Hot water or cold water? What do you have? Что у вас, горячее или холодное? Warm. Okay. Now this is the dramatic moment when he pours the water, okay? All the attention goes here. Драматический момент, когда наливают воду, все внимание к нему идет. Спасибо. So we're faced with the perennial question, if there is two options, when you have two evils, what do you choose? И мы здесь так сталкиваемся с этим изначальным вопросом. У вас два выбора, и оба они не как бы плохие. То есть, что вы выберете? When you're Russian, you choose both evils, right? Как русские, вы обычно и то, и другое, оба плохих выбираете. Because suffer we must. Потому что страдание — это то, к чему мы стремимся. But we will do it gloriously, with great glory. Но мы сделаем это славно. So, why are there two evils? И почему есть две этих плохих вещи? It seems like one option is very attractive, going to heavenly planets and enjoying for a very long period of time. Одна сторона кажется очень привлекательной, подняться в рай и наслаждаться там много на протяжении долгого времени. And the other one is suffering sinful reactions. А другое — страдать от греховных реакций. Now, Prabhupada says that in the Krishna book that he was
not really Krishna conscious, so he was not really intelligent. И потом Шрила Прабхупада в книге о Кришне говорит, что Нрига не был особо разумен, он не был в сознании Кришны, поэтому он не был особо разумен. But that judgment is not in regards to choosing the seemingly worse of the two bad options. Ну, это суждение не было связано с тем, что он склонен был выбрать менее плохое из двух зол. But that statement, that judgment is because he was not Krishna conscious. Это суждение было только потому что он не был в сознании Кришны. Even if he had chosen to go to heavenly planets and enjoy, he would not have achieved the success of the human form of life. И что если бы даже он бы выбрал другой выбор, попасть на райские планеты и наслаждаться, то он бы не достиг совершенства жизни. Because on the material platform, good and bad is both bad. Потому что на материальном уровне и хорошее, и плохое, они оба плохи. How can good be bad? Как хорошее может быть плохим? Because if good will distract you and will not lead you to the ultimate good, to the ultimate goal, then it is bad. Потому что если хорошее, оно отвлекает вас от достижения истинной цели жизни, тем самым оно становится плохим. And sometimes bad is not so bad А иногда плохое не настолько плохое, if it leads you to the ultimate goal of attaining Krishna. если оно приводит вас к конечной цели достижения Кришны. Now, Nriga was unfortunate И Нрига был неудачлив, because he had been cursed by two Brahmins. потому что он был проклят двумя браманами. Why had he been cursed? И почему его прокляли? Because that cow who wandered into another herd and then he came back and he gave the cow again and it became a whole fiasco. И он пожертвовал из одной этой коровы, которая уже была пожертвована, но перешла в другое стадо, и он снова ее пожертвовал, и все это привело к его фиаско. And both Brahmins said, we don't want 100,000 cows, we want that cow, И that one cow. оба брамана сказали, нам не нужно 10 тысяч коров, нам нужна именно эта корова. Because it's not about a cow, Потому что это, конечно, все не о корове. it's about dharma, Это дело не в корове, дело justice, в справедливости, the дхарме, principle of truth. принцип правды. And thus they both walked away, И они оба ушли, disappointed, разочарованные. rejected, and they cursed him. И они прокляли его. Have you ever been in a situation like that? Были когда в такой ситуации? You've tried to do good for others, Вы пытались хорошо себя вести другими, and they tried to burn you они вас в ответ сжигали. and get back at you. И That's why it says when you feed the animals, you always have to keep a safe distance, потом говорится, всегда, когда кормите животных, нужно безопасную дистанцию держать, so they won't bite you or eat you. чтобы они вас не укусили или не съели. One time we were in Lagos, Nigeria. We were in Lagos. Однажды Not Lego, Lagos. мы были в Легасе, в Нигерии, And we had a program with some very well-meaning Indians. и мы были, там проводили программу с образованными индусами, And it was quite late at night. и было достаточно поздно. And they had cooked a huge feast. И там был огромный пир. And then they decided this is the part of the program where it's like, let's kill the sadhu by giving him a lot of unhealthy food. И у них был такой план, давайте покончим с этим саду, накормив его большим количеством нездоровой пищи. You know that kind of part of the program? Знаете, такая часть программы бывает. Let's kill them with giving them just very unhealthy food. Давай его убьем этой нездоровой пищей. So what do you do in such a situation? И что делать в такой ситуации? You can say, oh, I'm on a diet, or I'm not eating at night, or this or that. Что ж тут сказать, что простите, я на диете или ночью не ем. Not gonna work. Your host is not gonna be happy. И это не сработает, потому что тот, кто вас пригласил, они не будут счастливы. But you can say that you can pack it, and we'll take it later. И вы можете сказать, ну, вы Because мне it's a little запакуйте. late right now. Вы запакуйте, я потом поем, немного сейчас поздновато. So we took it and we drove back. Мы взяли это и поехали. And then there was a big roundabout, and we saw there was some people there living on the street, some homeless people, some beggars, it was a whole scene. So our minivan, we started to slow down to distribute the prasad.
И там была развязка такая на дороге, и мы увидели там какие-то бездомных людей, бедных людей, и мы начали притормаживать, чтобы принять And as просад. we were slowing down, a big crowd started moving in on us from all sides. И как только мы начали притормаживать, большая толпа людей со всех сторон начала приближаться. And we realized this is not a very good scenario И мы подумали, это не очень хороший сценарий, because we might get eaten also in потому the что process. нас тут в процессе тоже самих скушают. Because these people were really desperate, like really desperate. Потому что эти люди были очень сильно обеспокоены. So we opened the side door, put everything on the street and dashed off. И мы открыли дверцу, выложили все на дорогу и быстро уехали. So when you're trying to do good for others, you have to know what is the ultimate good and what is my limitation. И когда вы хотите принести добро другим, вы должны понимать, в чем является истинное, конечное благо и осознавать свои ограничения. You don't want to end up like Nriga, Вы не хотите закончить как Нрига, but you also don't want to end up like these two brahmanas. и вы также не хотите закончить как эти два брамана. We can see sometimes that in the name of doing service, we do disservice and we start cursing people, we start exploiting people, we start ignoring people because we're not really Krishna conscious. Что иногда под флагом служения мы на самом деле причинаем людям зло, мы их проклинаем или разочаровываем, и на самом деле это недостаток сознания Yes, Кришны. you can go around in the temple and when people are taking darshan, you can start harassing them and say, take this book, give me some money. И да, вы можете ходить в храме, когда люди получают даршан, вы можете их пытаться им вталкивать книгу. Ну, возьми книгу, дай денег. But it might not be the most memorable experience of that pilgrim in his visit to the Dham. Но для этого паломника это не будет каким-то самым запоминающим моментом его посещения Дхаммы. Of course, you can do things that are illegal and seemingly immoral and improper, but you do it in a Krishna conscious way, and then it is perfectly acceptable. Конечно, даже можно сделать какие-то нелегальные и аморальные вещи, но если сделать в сознании Кришны, то она может быть принята. Krishna is constantly doing these things, Кришна постоянно этим занимается, but he's doing them out of love to reciprocate the love of his devotees. но он делает это из любви, чтобы ответить на любовь его преданных. One time I was in Vrindavan and I was sitting in Bhagavatam class. Однажды был во Вриндаване и был на лекции по Бхагаватам. There's one devotee, his name is Vishal. Do you know Это- Vishal? Anybody knows Vishal? Там есть преданный, его зовут Вишал, кто его Short, знает? big, Маленький, большой такой. Amerikanski преданный, and he always wears two bags, one this side, one that side, you know, like pistolero, you know, like, and he has books in both, because he's a Sankirtan devotee. И у него всегда две сумки такие наперевес, и как пистолеты, и у него там всегда книги, и потому что он преданный Санкиртаны. One time he was with Prabhupada in Vrindavan, and he would always chant nice prayers and glorify, you know, nice prayers. And one time Prabhupada just turned around and looked at him and said, why don't you go and do something practical? И он был как-то с Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, а он всегда возносил очень красивые молитвы. И Прабхупада однажды посмотрел на него и сказал, почему тебе чем-то практичным не заняться? One of his favorite stories, И это его одна самая любимая история. because he had invoked the merciful glance of his spiritual master, and he had gotten direct instruction. Потому что он получил привлек этот милостивый взгляд своего духовного учителя, получил эти So we прямые were наставления. sitting quite close to each other, listening to the class, И мы сидели достаточно близко друг от друга, слушали лекцию. and all of a sudden he hands me 3 small books. И он внезапно мне 3 книги дает, маленькие. Somebody hands you something, yeah, you look at it, you know, I mean, I know these books, you know, it's nice. И когда вам кто-то дает, вы берете, я посмотрел их, полистал, но я же знаю эти книги. And after a while he motions like, give me a donation, you know, like, give me some money. И он через какое-то время так и показывает мне жестом, ну давай пожертвование. I said, Vishal, we're in Vrindavan, we're sitting in Bhagavatam class. Я сказал, Вишал, мы же в Вриндаване, сидим на лекции по Бхагаватам. You can't do this. Это вот нельзя так делать. He said, I can't help it. Ничего не могу с собой поделать. I said, okay, here is the donation. Я говорю, ладно, возьми пожертвование. So went out to the Samadhi and caught some tourists from Delhi and sold them the books. И я пошел в Самадхи, и там встретил туристов с Дели и продал им эти книги. So don't end up like these two brahmanas
cursing people and yelling at them. No, ladies, not walking here. Не надо закончить эти два брамана проклинать людей, кричать: нет, здесь женщинам нельзя. You know that one, right? Знаете тогда? Not here. Go there. Go. Нет, сюда, иди туда. And so we have to be sensitive because bhakti is very subtle. Мы должны быть очень чувствительны, потому что бхакти, оно очень тонкое. Now in the Chaitanya Bhagavat, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is giving 3 pages of purport how to offer something to the Lord. И в Чайтанья Бхагавате Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он 3 страницы описывает, как предлагать что-то He Господу. gives the exact procedure, what type of mudra, what type of mantra, what type of arrangement you have to have in order to offer something so the Lord will accept it. И он описывает все очень детально, какая мудра, с какими мантрами, как все предлагать, чтобы Господь принял это. Then he says that Haridas Thakur was chanting 300,000 holy names, and Madai was chanting 200,000. He said every member of Chaitanya Mat has to chant 1 lakh of names. И он сказал, Otherwise, the Lord will not accept your offering, and you will eat bhoga. что Харидас Такур воспевал 300 тысяч святых имен, Джагай воспевал поменьше, и он сказал, что каждый член Гаудия Матха должен воспевать минимум лак, иначе Господь не примет ваш прасад. So, and this is in regards to the story of Shuklambar Das Brahmachari. И это связано с историей Шукламбара Даса Брамачари. Shuklambar Das Brahmachari was a beggar. И Шукламбар Дас Брамачари был попрошайкой. And he was very poor Он был очень беден, because when you're a beggar, you're not living a luxurious life. потому что если вы попрошайка, то вы не живете роскошной жизнью. That's why when you go out begging and you're wearing nice clothes and nice watch and nice jewelry, people will say, why don't you give me a donation? Потому что если вы идете собирать подаяние, но вы одеты в очень красивую, роскошную одежду, у вас хорошие часы, то люди спросят, а может быть, вам стоит мне пожертвование дать? So all Shuklambar had was a little bit of rice, broken rice, like what's on the bottom of the pot. So that is what they gave him. И у Шлукамбара было просто горстка этого дробленого риса, этот рис, который остается там на дне этого мешка. He did not offer it to Lord Chaitanya. И он не предложил его Господу Чайтанье. Now it's time for the warm water. Время как раз для теплой водички. That's the problem with these mics. И вот эта проблема с такими микрофонами. He did not offer the rice to Lord Chaitanya. И он не предложил этот рис Господу Чайтанье. But Lord Chaitanya was so attracted to his devotion Но Господь Чайтанья был настолько привлечен его преданностью, that he forcefully put his hand in Shuklambar's begging bag and he took out handful after handful of broken raw rice and he ate it in great ecstasy. Но Господь Чайтанья с силой, он запустил свою руку в этот мешок для подаяния Шукламбара Брамачари и взял этот просто дробленый сырой рис и несколько горстей съел. He did the same with Sudama Brahmana who came to Dwarka. Он сделал то же самое с Судамой Браманом, который пришел в Двараку. He did not feel adequate. He felt ashamed to offer Krishna this flat, dry poha. И он тоже не чувствовал себя, что это адекватно предложить Господу просто эту сырую, сухую поху, этот плющенный рис. But Krishna said, "You have brought me a gift," and he just grabbed it. He just took it. А Кришна сказал: "О, ты мне подарок принес", он просто выхватил у него. So, if we have devotion, then Krishna will take action. Поэтому, если у вас есть преданность, то Кришна сделает свой шаг. Now, Nriga was fortunate И Нрига был удачлив, because one time a Brahmin had asked him for a temple and for scripture. So he supplied that. потому что однажды Браман попросил у него храм и писание, и он предоставил это. And the Brahmin blessed him that someday you will have darshan of Krishna. И Браман благословил его: однажды ты увидишь, у тебя будет даршан Кришны.
And that's why Krishna came and he rescued that lizard Nriga from the well. И поэтому Кришна пришел и спас этого Нригу, когда он был ящерицей в колодце. But the acharyas mainly focus on the part that Nriga was not, he was sakama, he had a lot of desires. Но ачарьи все фокусируются на том, что Нрига, он был сакама, преданным, у него было много других желаний. And that shows very clearly when he says, amongst histories of pious and charitable people, I'm sure you have heard my name. И это они подчеркивают, что это проявилось в том, что среди великих, известных, щедрых людей ты уверен, ты знаешь мое имя. Have you ever heard somebody say, do you know who I am? Вы слышали, кто-то вам говорит, да ты вообще знаешь, кто я? Знаешь ли, кто я? Or they don't say that in Russian. They say. They do. Don't you know who I am? Знаешь, кто я? You know who I am? Ты вообще знаешь, с кем говоришь? There was a lady, her name was Imelda Marcos. И была женщина с таким именем. And she was famous for owning 3,000 pairs of shoes. И она была известна тем, что у нее было 3000 пар обуви. You know, we do this thing with the numbers just to confuse the translators. Знаете, я специально какие-то числа говорю, чтобы переводчику были сложнее. You know, to numbers. It's a different thing. Потому что переключаться на She was the wife of the цифры president of the Philippines. I mean, he's more of a dictator. So because of the exploitation, the corruption, they had so much amassed wealth. When she was about to run away from the country, И она была женой премьер-министра Филиппинов, там была, в принципе, диктатура, и они благодаря коррупции огромные деньги нажили. И когда she они was уже at the убегали оттуда, airport about to board the flight, and she had 30 Louis Vuitton bags full of cash. и когда они убегали уже, то они, когда садились на самолет, у них было 30 сумок Луи Виттона, набитых наличкой. And the immigration people said, we'd like to see what is in those bags. И иммиграция сказала, ну мы хотели посмотреть, что там в сумках. And she said, don't you know who I am? И она сказала, а вы что, не знаете, кто я? And they said, yes, ma'am, we know who you are. И они сказали, конечно же, мы совершенно знаем, кто вы. You can go, but the bags will stay here. Вы можете ехать, но сумки остаются. So no matter what we acquire, and by what means we acquire it, piously, impiously, by chance, by destiny, everything will stay behind. И что бы у нас там не было, как бы мы это ни заработали, честно или нечестно, по судьбе или случаю, это мы все вынуждены будем The оставить. only thing that we own is the blessings that we have received and the Krishna consciousness that we have shared. That is the only thing that is our real asset. И это единственное достояние, которое с нами есть, это благословение, которое мы получили, и сознание Кришны, которое обрели. The only thing you truly own is what you have given to Krishna. И поэтому на самом деле единственное, что по-настоящему принадлежит нам, это то, что мы That is your отдали eternal asset. That is your eternal credit. Это ваш вечный кредит, это ваше вечное достояние. So Nriga was proud, charitable piety. И Нрига был горд своей щедростью, своими пожертвованиями. And that's why he committed mistakes. И поэтому он совершил ошибки. First of all, it's a mistake to think that I am the maintainer of everybody and I'm the well-wisher of everybody. Because Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatvam shanti richati. И это ошибка считать, что я являюсь тем, кто всех поддерживает, я лучший друг каждого, потому что в Бхагавад-гите Кришна говорил это, сказал этот стих. One time I was in Govardhan at Dangati. You know Dangati? Однажды был на Давархане, в этом месте, да, на хате. Anyway, you start the parikram there usually. You Там know? обычно начинается парикрама, где... They put a chain now that the cars can't drive. Everybody pays their dandavat. The little bridge bosses come and put tilak on your face and want coins. You know, they want money. And that's Dangati. Это Дангати. Govardhan town, right where the road goes down to the left. Там, где начинается парикрама, там обычно останавливают машины, и там можно поклониться, и подходит бриджаваси, ставит вам тилку, просят пожертвования. And I was a young devotee. Я был молодым преданным. And I thought, let me be a nice guy.
И я подумал, ну, я буду хорошим парнем. So I changed a few rupees into coins, and I started. There's about a few hundred beggars there. И я разменял несколько рупий на монеты, а там несколько сотен этих, кто с попрошаек сидело. So I started putting coins into everyone's plate or bowl or. И я начал раздавать всем по монетке, либо в руку, либо там в мисочку. And people were looking at me. И люди смотрели на меня. Why is this white guy giving me a small coin? Что это тут мне белый, тут какую-то монетку And бросают? some got angry and they threw it out. И кто-то в гневе мне их назад бросал. And I realized this is not working. И я понял, что это так не работает. So we have to understand what is true charity. Мы должны понять, что такое истинная благотворительность. Understand the situation, understand our audience. И понимать ситуацию, понимать нашу аудиторию. Otherwise, we may end up in a situation like Nriga. Иначе мы закончим так же, как и Дрига. And Nriga, his desire for piety was not for the sake of Dharma. His desire for piety was for the sake of achieving a superior form of enjoyment. И его стремление к благотворительности не было ведомо дармой, оно было ведомо желанием высших наслаждений. Why am I doing bhakti? Почему я занимаюсь бхакти? Because I'm feeling bad? Ну, что мне плохо? Because I know I've done some stuff that was not so great? Или я что-то сделал, что было не очень Or хорошо? because there's a few things I would like to get in Или life? что-то я хочу приобрести? Why are we doing bhakti? Почему мы занимаемся бхакти? What is my motivation? Каковы наши мотивы? Because I've already tried everything else and it didn't work. Что я же все остальное попробовал, и оно не сработало. I talked to an acquaintance yesterday. Acquaintance. An acquaintance. It's not a friend, it's an acquaintance. Okay. It's just a person who... И я встретился с одним знакомым вчера. And he was saying, I'm living here in this paradise. He's living on an island and he's driving a boat for rich people. И он сказал, я живу в раю, он живет на каком-то острове, и он управляет лодкой, катает богачей. He's in the perfect place. He's got the perfect job. Everything is perfect. У него совершенное место, совершенная работа, все совершенно. Except one problem. Кроме одной проблемы. What is that? Что это за проблема? He says, I'm gonna die. Он сказал, я умру. And that's really terrible. И это ужасно. Dying is not so terrible. The terrible part is I'll have to get born again. Что даже смерть-то не так ужасно, а ужасно то, что мне придется заново родиться. And I have no control over where and in which situation I will be born. И я совершенно не контролирую, где и в какой ситуации мне придется родиться. And for a captain of a big boat, that is not an acceptable scenario. И для капитана большой яхты это неприемлемый сценарий. Talking of boats, we opened a little center in San Francisco. Если на тему лодок, то мы в Сан-Франциско открыли небольшой центр. And one of the members of our congregation owns 12 car dealerships in the San Francisco area. 12 car dealerships, yeah. He's one of the biggest automobile sellers, different brands, you know. И там один из членов Ятры, у него где 25 этих салонов по продаже машин. So he invited us to come on his new yacht, on his new, you know. И он пригласил нас на свою новую яхту. And we went. И мы пошли. And we were out in the bay of San Francisco, right in front of Alcatraz, you know, that famous prison island. И там мы выплыли в залив, и там прямо перед этой известной островом Алькатрас, это тюрьма. And it's a sail yacht, you know, but there was no wind, so we were using the engine. И это была парусная яхта, но ветра не было, поэтому мы плыли на моторе. But right out there in front of Alcatraz, where there's sharks and everything, the engine stopped. И мы там плыли, там Алькатрас рядом, акулы вокруг плавают, и у нас заглохал мотор. Now that's really embarrassing. И это очень стыдно. Because he's owning a lot, and he has a lot of people, his employees, and he has this beautiful new boat, and it's not moving. И это было очень стыдно, потому что он много чем обладает, столько работников, и тут раз эта яхта не плывет. Because they had to forgot to put diesel, you know. Они забыли просто заправиться. So
he had to call, and they were towing us to the gas pump. И он позвонил кому-то, и нас отбуксировали на заправку. And it was really humiliating for him. И для него это было очень как But as унизительно. we were waiting for the tow boat to come, И пока мы ждали, пока этот тральщик we were eating khichdi. мы ели кичри. Do you like khichdi? Вам нравится кичри? It's nice Это in очень... every situation, В любой ситуации она замечательная. especially if you're on a boat that's not going anywhere. Особенно на лодке, которая никуда не плывет. And we're chanting Hare Krishna. И мы повторяли Харе Кришна. And we're thinking this is really ironic. И мы подумали, вот это очень иронично. Here is this person who is one of the wealthiest and most powerful people in his field, И вот этот человек, который один из самых богатых и могущественных людей в своей сфере, but there's nothing he can do. но он ничего не может сделать. Because the only other option is jump into the water, and that's not a good option. И потому что другой вариант был только прыгнуть в воду, а это вообще не вариант. So when you're faced with two bad choices, Поэтому если у вас два плохих выбора, what do? что делать? Well, if you're Russian, you take them both. You, Как мы you make сказали- sure you try all the bad things, right? Как мы уже Because сказали, otherwise, how do you know? And you know, once you have suffered the bad, everything else is good. потому что вы знаете, как мы уже говорили, если вы русский, то вы выбираете оба, потому что надо попробовать все, потому что когда вы пострадали по полной, как вы узнаете, что такое хорошо? Or you can look at those two options and you say, if you don't like the game, don't play it. Но вы можете посмотреть на эти оба варианта и подумать, что на самом деле, если вам не нравится игра, то нет смысла в ней играть. Fire burns. Огонь обжигает. It burns you whether you're a Ruski or a Latino or a German or a... It burns everybody. Что огонь обжигает любого и русского, и американца, и латиноса. So don't play with fire. Поэтому не играйте с огнем. Daivihiye gunamai mamamayu duratyaya mamevaye prapadyanте maya metang tarantite. You can't fight Maya. Нельзя сражаться с Майей. She's Krishna's potency. Она энергия Кришны. But you can surrender to Krishna, Но вы можете предаться Кришне. and then Krishna will make the arrangement. И Кришна тогда все организует. Now, Krishna says in the 5th canto, it is stated in the Bhagavatam in the 5th canto, 19th chapter, 27th verse, Krishna is saying that if a devotee wants something that's not so good for them, И в 5-й песне Бхагаватам, в 19 главе, 27 стихе, Кришна говорит, если преданный хочет чего-то, что не очень хорошо для него, he says, I'll give it to them я дам ему это, because they're my devotees. потому что они мои I преданные. fulfill their desire. Я исполню их желания. But I'll do it in such a way that they won't ask again. Но я сделаю это так, что снова они этого не попросят. Which means you get what you want, Это значит, что вы получите, что вы хотите. but you may not like it. Но это не факт, что вам понравится. Have you had experiences like that? Был такой опыт? 3 people said yes. 3 человека сказал «да». Okay. It's a good class. Хорошая лекция. Yeah. It's better than when you give the class when there is Sunday market. That's not such a great class. Когда у нас лекция одновременно с рынком, тут воскресным, то лекция не настолько хорошая. So we're here to discuss these topics. Мы здесь для того, чтобы обсуждать эти темы. We need mercy. Нам нужна милость. Without mercy from the Vaishnavas, we cannot make progress. Без милости вайшнавов мы не можем прогрессировать. There's no scarcity of Vaishnavas. А нет недостатка вайшнавов. So, to take initiative, we spoke last class, I think it was in Bhakti Shastri, when we talked about the primary and secondary creation, that it's not enough to have all the ingredients, you also have to take initiative, you have to take action. И что, когда мы говорили на прошлой лекции, мне кажется, это было на Бхакти-шастрах, мы говорили о первичном, вторичном творении, что самих по себе наличия элементов недостаточно, нужно проявить инициативу, нужно что-то сделать. So let us make a conscious choice to serve the devotees, at least do something every day. Поэтому давайте примем сознательное решение служить преданным, делать что-то каждый день. And Krishna, he knows, he remembers. И Кришна знает, он все помнит. Just like Srila Prabhupada said, his spiritual master had recognized him because he was very eager to hear.
Как Шрила Прабхупада рассказывал, что его духовный учитель признал его просто за то, что он очень внимательно слушал. We had Srila Niranjan Maharaj's Vyasa Puja a few days ago. У нас было не так давно Вьясапуджа Нираджа Махараджа. And it was a very beautiful festival. Очень красивый фестиваль. Amazing decoration and prasadam and everything was perfect. Удивительные декорации, прасад, все было совершенно. Now, Maharaj took prasad with 23 of his god brothers and god sisters. И Махарадж принял прасад с 23 своими братьями и сестрами. And when he came back, he got out of the car and he told me, sorry, I could not invite you because there was so many guests. But I heard you were serving out prasadam. And he gave me a kind glance. So I felt much more happy by that glance than by sitting at the table and eating whatever they were having. Because serving the devotees and knowing that my superiors are pleased with my humble attempts of service, and the devotees are pleased. They look pretty pleased taking prasadam. И когда он вернулся, вышел из машины, он сказал: прости, что я не позвал тебя, там столько преданных осталось. И он бросил на меня свой милостивый взгляд, и я почувствовал, что это намного лучше. Он сказал: я слышал, что ты служил преданным, раздавал прасад, и поэтому он бросил на меня свой милостивый взгляд, и я почувствовал, что обретение этого, это намного лучше, чем бы я сидел там и вкушал прасад с ними. That glance was much more satisfying than all these cakes and all these savories and all the things. It looked good on the pictures. И этот взгляд, он был намного более приносящим удовлетворение, чем все эти торты и вкусности, которые, конечно, очень красиво выглядели на фотографии. So we have to take initiative. Поэтому мы должны принять инициативу, сделать что-то. Tesham satata yuktanam pachatam pratipurvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayanti te. Just like in the Upanishadamrita also, Prabhupada explains that enthusiasm means. Как в Упадишамрите Шрила Прабхупада объясняет. What is the definition of enthusiasm? Определение энтузиазма. In Upadishamrita. Упадишамрите. Come on, you read this book. Давайте, вы же прочитали эту книжку. Use the intelligent in Krishna service. Yes, to endeavor with intelligence in Krishna consciousness. That's Prabhupada's definition. Таково определение Прабхупады. Принимать усилия с разумом в сознании Кришны. Таково определение энтузиазма. It doesn't mean just take this cardinal again, do this, do that. Это не значит вот так вот действовать. We have to endeavor with intelligence прилагать усилия in Krishna consciousness. С разумом и в сознании Кришны. So just being busy doesn't mean I'm actually doing the right thing. Что просто быть всегда занятым, это не значит, что мы заняты правильными делами. Remember, sometimes in the name of service, we can do this service. Поэтому помните, что иногда под флагом служения мы можем совершать на самом деле еще... Nriga thought, I'm doing the greatest service. Антислужение. Нрига думал, я занимаюсь великим служением. I'm maintaining so many people. I'm the well-wishing friend of all the citizens. Я распространяю столько коров. Я стольких людей поддерживаю. Я лучший друг всех. Я поддерживающий. But some people saw it differently. They thought, you're a rascal, you're a cheater, you're going down. Так, но другие не все так думали, поэтому кто-то думал, да ты на самом деле негодяй, ты обманщик, поэтому ты пойдешь. Only Krishna can be the well-wishing friend, the benefactor, and the shelter of everybody. Только Кришна может быть самым близким другом, доброжелателем каждого. We got 8 minutes for questions. У нас 8 минут на вопросы. Because at 9 sharp, I will walk out of this door. Потому что ровно в 9 я выйду из этой двери. Насколько я понимаю, есть два вида топлива для деятельности. Это секс и бхакти. Ну, чтобы человек действовал. Соответственно, вопрос в следующем. То есть, когда недостаточно бхакти, как продолжать действовать, ну, не впадать в тамагуну, да, и в бездействие. При этом можно ли задействовать, ну, то есть, вот эту энергию вожделения в служении Кришне?
Prabhu is asking that in material world he knows only two types of motivation. One is bhakti, another one is sex life. So the question is, how can we, if we don't have enough bhakti, how not to fall into tamaguna? How can we use this, sexual energy, into like devotional service? No, sexual energy is rajaguna. Да, сексуальная энергия — это раджагуна. That's more advanced than tamaguna. Это она более продвинута, чем тамагуна. Tamaguna, nothing moves, nothing happens. It's just inertia. It's just you're under the influence of intoxication and. Тамагуна — это инерция. Там вы просто под влиянием интоксикации ничего не делаете. Dharma viruddha bhuteshu kamosmi bharatarshava. Krishna says in the Gita that sex life, which is not contrary to dharma, represents me. И Кришна в Гите произносит этот стих, где говорит, что сексуальная жизнь не противоречит принципам дхармы и представляет его самого. So that means we have to use our propensities in Krishna's service. Поэтому это значит, что мы должны использовать наши склонности в служении Кришне. But we should also understand that this is not the highest level. Но мы просто должны понимать, что это не самый высший уровень. Because if we're still under the influence of the modes of material nature, then we're conditioned. Потому что если мы еще находимся под влиянием гун материальной природы, то мы обусловлены. But if that's the situation we're in, then what other choice do we have? We have to work with what we got. Но если это та ситуация, в которой мы оказались, то какие у нас опции? То есть мы работаем с тем, что у нас есть. But gradually, through performance of bhakti, we will come out of ignorance, passion, and even out of goodness, and achieve purified goodness, Krishna consciousness. Ну, постепенно, практикуя бхакти, мы выйдем из-под влияния тамагуны, потом раджагуны и даже саттвагуны, поднимемся на уровень чистого сознания Кришны. I met 5 MBA students in front of Goshala yesterday. Я вчера... From all over India. None of them were Bengalis. They're just here because this is a good business school in Calcutta. И я встретил вчера 5 студентов бизнес-школы. Они со всей Индии, они сами не бенгальцы, они со всей Индии, потому что хорошая школа. And I asked them, do you want to make a few millions and then be a good guy? Or do you want to be a good guy and then make a few millions? You know? I always ask them some puzzle question, some riddle that... Я задал им такую загадку. Вы как хотите, заработать миллионы и потом стать хорошим человеком, или стать хорошим человеком, потом заработать миллионы? And one guy, the smart guy, there's always a smart guy in every group. There's always one smart guy and one guy who's against everything and everybody. И там один из них самый умный. Знаете, обычно в группе есть один самый умный, другой, который всегда все отрицает. So the smart guy said, I want to do nothing and eat 5-star. И он сказал, и самый умный он сказал, я хочу ничего не делать, а кушать 5-звездочное все. Now, I could have tried to disprove him. Я, конечно, мог попытаться его переубедить, but I chose not to. Но я решил так не делать. Because he was the smart guy. Потому что он был разумным. So I said, you're qualified. Я сказал, ты квалифицирован. You get a book. Ты получаешь книгу. You had the perfect answer. У тебя совершенный ответ. And now you're allowed to give a donation. И теперь тебе разрешается сделать пожертвование. Why do you study MBA if you want to do nothing? То есть какой смысл обучаться бизнесу, если вы ничего не хотите делать? Master in business administration. То есть это специалист по управлению бизнесом. Doing nothing. Делающий ничего. Great plan, right? Классный план, да? Brilliant. Просто genius. Удивительный, гениальный. So feel free to upgrade your consciousness on a daily basis. Like you're upgrading your apps, right? You upgrading your apps? Поэтому пользуйтесь своим сознанием. Каждый день вы же пользуетесь какими-то программами у себя в телефоне. Because all of a sudden it says, oh, this is not compatible. You can't, it's not working anymore. Иногда вам просто пишут, простите, это уже несовместимо и больше не работает. So we should feel free to upgrade our consciousness to Krishna consciousness on a regular, on a daily basis. It's called, you have heard of sadhana bhakti? И поэтому вы свободны использовать свою свободу воли в использовании своего сознания и используете в сознании Кришны каждый день. Это называете садхана бхакти. It works. И это работает.
Because in the morning we wake up and sometimes we forget who am I and where am I and what I'm supposed to be doing. Потому что иногда утром мы просыпаемся, мы полностью забываем, кто мы, где мы, что мы должны делать. But then we remember. Но затем мы вспоминаем. Chant Hare Krishna. Надо повторять Харе Кришна. And it works. All of a sudden, И это our работает. consciousness becomes elevated. И наше сознание возвышается. So yes, we have conditioning because we've been hanging around in this world for a long time. И да, у нас есть обусловленность, потому что мы тут давненько в материальном мире ошиваемся. So we're using our conditioning in Krishna's service, and eventually we're realizing that there is a higher level, and that is pure love. И поэтому, если мы используем нашу обусловленность в сознании Кришны, затем мы осознаем, что есть более высокая мотивация, что it's a чистой process. любовью. It's a process. И это процесс. And the process works. И процесс работает. So stay in the process. Оставайтесь в процессе. Don't give up. Не бросайте. Other questions? Другие вопросы? Last question. Последний вопрос. Мы знаем, что Шрила Прабхупада, он говорит о том, что браманом является тот, кто обладает качеством брамана, то есть не по рождению, а брахма-карма свабхава-джам. Но в этой истории эти браманы не проявляют браманических качеств, там не было ни шама, ни дама, и при этом их проклятия, они работают. Да? То есть есть такое вот противоречие. Мы видим несколько таких историй, например, история с Махараджем Парикшитом и Шринги, да? Вот. И вот получается вот такое вот есть противоречие. И вот вопрос, опять же, насчет этого противоречия, и вопрос насчет того, что до какой степени браманы должны деградировать, чтобы вот этот формальный принцип, что они браманы, он работает. И получается, до какой степени они должны деградировать, чтобы это не работало, потому что они могут, получается, по логике деградировать до низшей ступени, как Джагай и Мадхай, и при этом их проклятие работает, при этом, ну, вот эта вся история работает. And Prabhu is asking about this similar contradiction about the Brahmins, that the Prabhupada said that the Brahmin, he is Brahmin not by the birth, but by the qualities. So he is qualified, that's why his curse works. But these Brahmanas, they doesn't show these qualities, but still their curse works. So how does it work? Krishna does the magic. Кришна делает магию. He gives everybody what they want. Он дает всем то, что они He хотят. engages everybody in service. И занимает всех в служении. So, but we should learn the lesson. Поэтому мы должны выучить этот урок. We should not volunteer for that role. Но не надо добровольцам в эту роль подписываться. Now, Lord Chaitanya, he drank water from the water pot of Murari Gupta and also of Kolavecha Sridhar. И Господь Чайтанья пил воду из горшка Мурари Гупты и Калавеча Сридхара. They didn't offer it to him. Они не предлагали ему эту воду. He just took it Он просто взял это, because he was attracted by their love. потому что он был привлечен их любовью. Sridhar's pot was very broken and rusty and beat up. Это горшок Шридхара, он был очень старый, ржавый, такой помятый. But Lord Chaitanya was attracted by his devotion. Но Господь Чайтанья был привлечен его So преданностью. if you have bhakti, you're wealthy. Поэтому, если у вас есть бхакти, вы богаты. And if you don't have bhakti, you're poor and wretched. Но если у вас нет бхакти, то вы бедняк. So we want bhakti, we need bhakti. Мы хотим бхакти, нам нужно бхакти. So we have to find a bhakti vedanta. Поэтому мы должны найти бхактивиданту. We have to take shelter of Prabhupada and Prabhupada's followers. Мы должны принять прибежище в Шрилу Прабхупады и его последователей. And they can give us bhakti. И они могут дать нам бхакти. Thank you for your kind attention. Спасибо за ваше внимание. Saved by the bell. И прямо вот, видите, под колокол. You don't have that saying, I know. Yeah, we don't have. So it doesn't fly. Ну, там не удалось шутку последнюю перевести. Грантарат Шримад Бхагаватам ки. Джай. Шрила Прабхупад ки. Джай. Gaur Bhakta-vrinda ки. Джай. Gaur Premanandi. Арибол. Его милость Навина Нирада. Джай.